No. టెక్స్ట్ బుక్ నాకు ఇచ్చేసేయండి. ఒకటి మీరు పెట్టుకోండి. Till here we completed, no? Yes. You last year gave me, are you writing text? Okay, continue. Prithvi, you are practicing diagrams, eh? Sushmita? Okay. Yesterday we talked about autotrophic nutrition. Yes, ma'am. Okay, now we'll discuss heterotrophic nutrition. Heterotrophic. What is mean by heterotrophic? Synthesized by depending on animals and plants. Depending on others. Others. Depending on Others. other. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on type of and availability of food material, as well as how it is obtained by the organism. For example, if you see whether the food source is stationary, like such a grass, or mobile, such a deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by a cow and a lion. See, if you see, for cow, the food source is stationary. Okay, grass is stationary. And for lion, Animal. deer, it is a moving animal. Moving animal. Moving, like it is dependent. How, what is the food source is. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. See, if you see the strategies for cow is different. It will chew for long time. Once it will take into stomach, again when that animal is free time, again it will take out the food outside and it will chew it. Okay, నెమరు వేయడం అంటాం మామూలుగా. కవ్వు నెమరు వేస్తుంటుంది. అంటే ఏంటి, తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఫుడ్ని వాపస్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ అది నెమరు వేస్తుంటుంది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్? స్ట్రాటజీస్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట ఒక్కొక్క ఫుడ్ తీసుకునే అనిమల్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఆర్గనిజం అని చెప్పచ్చు. సమ్ ఆర్గనిజమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ absorb it. Example, fungi like bread molds. Bread molds are there. This is fungi. Okay. This one first outside only it will break the food. Then it will absorb it inside. Because it is unicellular organism. There is no such type of digestive system as the cow it is having. That digestive system is different. Right? So it will do the food breakdown outside only. Then it will absorb inside. Okay. So like that, if you see, for example, yeast, mushrooms, all this, others take in
whole material and break it down inside their bodies. Like amoeba, if you see, if any food material comes near to amoeba body, it will just absorb whole thing. It will take the shape of like this. Suppose if you, it will be like this. Suppose any food material comes here like this, it will just absorb inside into the body. Okay, like fungi, yeast, mushrooms, all this first break down outside only, then it will take into the body. Okay, so what can be taken in and broken down depends upon the body design. As I am telling, body design, okay, and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. Okay, so this parasitic nutritive strategy is used by wide variety of organisms like Cuscuta, amoeba, ticks, lice, leeches, tapeworms. It is a type of organism, lices. You can see in the images when you search in the Google. Okay, ticks, lice, leeches, tapeworms. These are some variety of organisms. They are comes under parasitic nutritive strategy. Okay, they actually without killing them. They don't kill the animals, but they take the food. Good morning, Rolex. Om Namah Shivaya, Malesh Garu. Good morning. Hi Ma, good morning. Yes. What is the meaning of homogeneity? Homo means same. Okay, hetero means different. Wherever you get homo, it means same. Hetero means different. Okay. Did you finish, Anna? HCl, you always should write H capital, Cl like this. You are not supposed to write L capital. Okay. Good. Just go through the 2 marks questions, Amma. Okay. Mention the names of glands, organs which help in digestion. Okay. What is the role of roughage in the alimentary tract? Go through this page. Yes, sir. Chemical reactions and equations which are life factors is what to do. Okay. We'll finish the portion. Before exams only we will finish it. The ticked questions you learn it. Okay? Investigation. Yes.
Come this side, Master. I think if you would have the chair, it will be comfortable. Take the chairs. Don't take that chair, Amma. They are not good. Take that small chairs only. Abhinav, what are you writing? Don't write such things. You have to do at home. It is not allowed. Tell to your father, Amma. He is writing notes in the tuition time. In the beginning only, I will not allow that to write the notes, records, everything. Here the time is for only bring your classwork. Whatever your teacher already gave the notes, that one you bring. హైమా ఒక పనిష్మెంట్ లాగా కాకుండా పిల్లలతో గుంజిళ్ళు తీపించటం వల్ల మెమరీ పవర్ పెరిగింది. అందుకే ఓల్డెన్ డేస్లో టీచర్స్ గుంజిళ్ళు తీయించేవారు. ఎస్ యు ఆర్ ట్రూ. పనిష్మెంట్ లాగా అనేం కాదు, పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి కదా, సో దానివల్ల అదర్ యాక్టివిటీస్ అనేటివి అలౌ చేయట్లేదు. దే ఆర్ ఇన్ సీరియస్ ఇన్ స్టడీస్ యాక్చువల్లీ. లెట్ దెమ్ రీడ్. డెఫినెట్లీ వన్ డే we used to do the exercises actually before starting the class. Definitely I will continue. Namaste Darshan garu. Namaste. Om Arunachala. Yes, I am continuing my class, so please understand. Yes, sir. Heterotrophic nutrition. We are in heterotrophic nutrition. So in the heterotrophic nutrition, based on the body design, our digestion is dependent, right? Some organisms take food inside, then it will break down. After taking inside, that food will be broken down. But some organisms break the food outside only, and then after that it will absorb. For that example is fungi, bread mold. Do you have in 9th standard bread mold? Yes, ma'am. It is having like this. Yeah. Huh? It will just break down outside only, then it will absorb. Like yeast also, one more example. If you see cow, it will take inside food, then the food will be broken down. Okay, like that body design is important. Digestive tract, how it is designed, based on that organisms will take the food. Okay, in the autotrophs there is no such problem. Why? Because they are only synthesizing their food. Using sunlight, using carbon dioxide, using water, they are only synthesizing in them. Okay, so there is no such problem. Coming to heterotrophs, based on that body design, that food is getting digested. Okay, so how do organisms obtain their nutrition? So here they have given nutrition in amoeba. Okay, this is well known example, Amma. Okay, you first
Definitely, this is very important. Okay, should understand thoroughly. If you don't understand anywhere, okay, you can raise doubt. Okay, so come Abhinav. Yes. So organisms obtain food. Here, example they have given amoeba. Okay, since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. We know that one. Okay, digestive system is different in various organisms. Okay, so in single celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but the complexity of the organism increases. Different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Okay, inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has a definite shape. Food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia. Ma'am, what is means? It is a body part, spot name where the food is taken, place. Okay. We are calling in human beings the food where you take through the mouth, like that in paramecium, cilia. The food enters into it. The food enters into it. Okay, which cover the entire surface of the cell. Okay, which it is covering the entire surface of the cell. Okay, they have given here two examples. One is amoeba and another one is paramecium. They both are single-celled. Are we single-celled organisms or multicellular organisms? Multicellular. There are many cells which can perform their functions. Okay. So coming to the mouth cells, they do their own job. Coming to nose cells, they do their own job. Coming to eye cells, they do their own job. Like that, to perform the various functions, to see, to eat, to breathe, to hear, we have multicellular cells, multi-cells, okay, to do various functions. But in case of amoeba and paramecium, there is only one cell. It is very complex to perform only single cell all the jobs. It is multitask only now. So suppose if any working woman is there, taking care of children and preparing food in the house, doing all the works at home and going outside to job. See, one woman is doing very various activities. It is very difficult, there is no rest. Like that, only one cell is there. So, how the various activities, various functions will do? Difficult only now. So, I am calling it as complexity. Complexity. I am calling that word is complexity. It is not easy, it is very complex. It is very complex job. Right? Everything has to do by only single cell. So in amoeba, how the food material is taken? So it will give the finger like this, like this.
finger-like projections. It will show when any food enters near to the amoeba. Okay, then automatically this entire body will become like this, and that food will be taken into the body. Just I can say the word absorb. Entire body will absorb that food material. Then the larger molecules will break down into the simpler molecules. And where this amoeba is present? It is a bacterium. It is present on the ponds, rivers. We cannot see amoeba. It is very, we can see through the microscope only. All the bacteria we cannot see with our naked eyes. In the microscope, this image has drawn here. Okay. But it is very important question. How the nutrition takes place in amoeba? Very important. Okay. They can ask indirectly question that how the nutrition takes place in single-celled organisms. Right? They don't give direct amoeba. They don't give directly a paramecium. They give single-celled. That means you should have idea that which are single-celled organisms. Right? So, single-celled organisms means best examples amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium. Okay. So, in the single-celled organisms, then after digestion, that simpler ones will get into the cytoplasm. Okay, in the cell. Okay, after breaking down into simpler molecules, it will enter into the cytoplasm. You should remember the words when your teacher is telling. You should answer those questions. Okay, cytoplasm. Okay, the remaining undigested material is removed from the surface of the cell. Digested food It will go into the cytoplasm. It will go into the cytoplasm. That undigested food will just gone out. It will throw out from the surface of the body. Okay, there is no excretory system. What is mean by excretory system? The waste food material which we consume, okay, that will go through the excretory system, through the kidneys, everything we have designed. God has designed so nicely our body, okay. But in the case of single-celled organisms, there is no specific excretory system which is the waste material going outside. It will be whatever the digested and simpler ones will get into the cytoplasm. The other waste material will just thrown out from the surface of the amoeba. Okay. There is no, again, excretory system is not there. Okay. So, like that, the cell has the definite shape, paramecium also, and food is taken in a specific spot. Even here also paramecium is having. Have you ever seen paramecium? It will like slipper-like structure, paramecium. It will have the single cell. Okay. Like amoeba. There will be special spot in paramecium to take the food inside. Okay. So here food is moved to this spot by the movement of cilia. Okay. Cilia, which cover the entire surface of the cell. Okay. Cilia covers the entire surface of the cell. That food material moved to cilia place. Okay. That food is moved to this spot by the movement of cilia. Cilia means
which covers the entire surface of the paramecium. Remember, amoeba is different. I am talking about now other organism, that is paramecium. Amoeba completed. Nutrition in amoeba completed. Okay. Now I am telling cilia. What is meant by cilia? Which covers the entire surface of the body. Okay. The food material moved to that spot by the movement of the cilia. Okay, cilia in amoeba, it is taking, okay, like a finger-like shape, entire body, and it is absorbing. But in case of paramecium, by the movement of the cilia, which is covering the entire body, that food material come to one spot, special spot, then only that food material enter into the body. Are you getting? Yes. Okay, like this in single-celled organisms, nutrition takes place. Once go through the paragraph. Okay. If any doubt is there, ask me. I will explain it. Here the Tamilian name is there. I don't understand it. Very good. Thank you so much. Thank you so much. And your students are. Usually I don't do punishment to the students. My students are very good. They read well. They listen to me. Please don't message like that. Sonia, they are very good students. Why should I punish them? Sonia, hi. Please do subscribe our channel. Keep watching MANIDWEEPAM VLOGS. Yes. Yes, Amma. Next. Last year, did you finish? Yes, Abhinav. Yes, you can sit there and revise it, Amma. English. Okay. Did you? How many questions did you learn? Two comprehensions. Don't write, I will ask you now. Tell me. Two comprehensions. Complete it, Amma. If any doubt is there, you ask me. Practice the diagram. Okay. Yes, tell me. Example. How old are Margie and Tommy? Margie was Once will you revise it? I will ask you the questions till where you know. Remaining questions, then we will go through it. Once revise it, I will give 2 minutes. Sit here only, don't go there. Kanuj, Vishnu, any doubts, Nana? No, అనకూడదు. డౌట్స్ తీసుకురావాలి, అడగాలి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే, ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే అడగాలి. ఇదేనా అర్థం కాకుండా ఉంటే టీచర్ ఇది ఎలాగా అని అడగాలి. ఓకేనా? అలాగే కూర్చోకూడదు స్టాచ్యూ లాగా. ఏం రాదు. టీచర్ దగ్గర ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అదర్ యాక్టివిటీస్లో కాదు, స్టడీస్లో. జోకులు ఏమనో అందరు ఇట్లా గుంపు కూడింటారు. ఏదైనా ఒక డౌట్ అడగండి అమ్మా అంటే నో టీచర్, నో టీచర్. డౌట్సే రావు. మొత్తం జీనియస్ మైండ్స్. సింధుజ అడగమంటేనే అడుగుతుంది, ఇంకా లేదంటే అట్లే ఉంటుంది. ఇంకా టీచర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్లీగా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండాలి. స్కూల్లో కూడా ఇదే అలవాటు చేసుకోండి. ట్రంబ్లింగ్, the earthquake is the shaking and
trembling movement of breaking of rocks in earth. Have you seen the recent on Ugadi day earthquake happened in Bangkok? ఎట్లా అదిరిపోతుంది కదా ఇట్లా భూమి అంతా, మొత్తం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లన్నీ ఏమైపోయినాయి, చిన్న పడలేదు కానీ మొత్తము వాల్స్ అంతా కూడా చాలా ఎక్కువ టైం రాలేదు, జస్ట్ కొన్ని సెకండ్సే వచ్చింది. కాబట్టి మొత్తం బిల్డింగ్స్ అన్నీ క్రాక్స్ వచ్చేసి కొద్దిగా కూలిపోయినాయి. ట్రెంబ్లింగ్ మూమెంట్, జస్ట్ షేక్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఎస్ లాస్యా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫేస్. జై శ్రీకృష్ణ. డి స్టార్చ్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. కడప. ఐ డిడ్ మై బిఎడ్ ఇన్ కడప. ఇది లైవ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుంచి అండి. ఎస్ మ్యామ్. విచ్ వన్? సూడోపోడియా. మనకి ఒక ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ వస్తుంది కదా, పీ సైలెంట్ ఇక్కడ, పీ ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు. ఓకే, సూడోపోడియా. ఇలాగ ఫింగర్ ప్రొజెక్షన్లో ఇలా వచ్చిందా, దాన్ని మనం సూడోపోడియా అంటాం. ఎస్ మ్యామ్. అమీబా హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్. ఏ షేప్లో అయినా ఇప్పుడు ఫుడ్ సైజుని బట్టి ఆ షేప్ మారిపోతుంది. ఓకే, స్ట్రెచ్ అవుతుంది. అమీబా హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్. ఓకే, జస్ట్ అలాగ మనకి ఒక ఫింగర్స్ లైక్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఉందంతే. అంటే నువ్వు ఎలా అయినా గీయచ్చు అమీబాని. ఇలా లేదు, ఇలా ఎందుకు ఉంది అనేది లేదు, నువ్వు ఎన్ని ఫింగర్స్ అయినా గీయచ్చు ఇలా. బట్ రిమెంబర్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ సెల్, ఒకటే సెల్ ఉంటుంది అమీబాలో. ఓకేనా? జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. రాజశ్ర యాదవ్ గారు నమస్తే. డయాగ్రామ్ వచ్చింది, నాకు బొమ్మలు సక్రమంగా రావు, నా అదృష్టం కొద్దీ అమీబా వచ్చింది. అమీబా ఎలా అయినా వేయొచ్చండి, అమీబా ప్రాబ్లం లేదు. పాపం మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో కానీ అప్పుడు చిన్నతనంలో కొంచెం టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది, సో ఎలా వేయాలని. అమీబా వస్తే అదృష్టం అనుకోవాలి, ఎందుకంటేనా అమీబాని ఎలా అయినా వేయొచ్చు. అదే హార్ట్ వచ్చింది అనుకోండి కష్టం. ఇస్తున్నానా ఎక్స్ప్లెయినా? ఓకే. వెన్ వాజ్ ద సతీ ప్రాత abolished? The Sati Prata was abolished in 1929లో అబాలిష్ అయిందంట తను. ఓకే, ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే, మొత్తం ఆన్సర్ అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంది క్వశ్చన్లోనే నీకు. సతీ ప్రాత అబాలిష్డ్ ఇన్ 1929 అని రాసే. ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారా? వై ఈజ్ దయానంద్ సరస్వతి రైట్ ద బుక్? ఇవి నేర్చుకున్నావా మరి? ఇవే వచ్చా? ఓకే. నేమ్ ద కంట్రీస్ వేర్ న్యూస్ పేపర్ వర్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద 17th century.
newspaper where డాడీ చూస్తున్నాడా వీడియోస్? డాడీ చూస్తున్నాడా? చూడండి. లింక్ షేర్ చేస్తున్నా కదా అమ్మా. అలా కాదు నాన్న, నేను ఇప్పుడు మన గ్రూప్లో లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ లింక్ మీద జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి జస్ట్ డేటా ఆన్లో ఉండాలంతే. లేదంటే వైఫై ఆన్లో ఉంటే లింక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఏం చేయనీకి రాదు. అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఓకే, అలా అయితే నో ప్రాబ్లమ్. కానీ మామూలుగా జస్ట్ దాని మీద కింద లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా వీడియో మొత్తం మార్నింగ్ది ట్యూషన్ అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది. అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఓకే. సేమ్. నేమ్ ద కంట్రీస్ వేర్ న్యూస్ పేపర్ వర్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద 17th century. Newspaper were part published by Germany, Italy and ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్లై నాన్న, ఇటలీ. నేను ఇదే చెప్తున్నాను మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు హార్డ్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఓన్ చేసుకోకూడదు. ఒక్కసారి టీచర్ దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లాస్ జరుగుతున్నా పర్లేదు, నేను క్లాస్ చెప్తున్నా కానీ మిడిల్లో వచ్చి ఒక్కసారి అడగాలి. మీకు ఇప్పుడు చూడు, ఇట్లై అంటున్నావు, దీన్ని రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇటలీ. Italy and the Netherlands creature in 17th century. It is not century, it is century. Which act is called Black Act? Rowlatt Act is called Rowlatt. Rowlatt Act is called Black Act. What is the important? Did you learn the spellings? Say Rowlatt. Rowlatt. What is the importance of 13th April in India history? On 13th April 1919, about 1,00,000 Indians had assembled in the 17th in the Jawaharlal Bagh to protest against the festival of Baisakhi. Baisakhi. Jallianwala Bagh. Say Jallianwala Bagh. Baisakhi. Yes. Very good. Class, did you finish? No. Did you understand the answers? Don't write, Nana. Don't do time waste. Revise it once. Learn the spellings. You know, right already that one. Again, writing 10 minutes. Again for that writing, copying questions. Why do you do time waste? You have very less time. Go to next questions. కొన్నే చేయకూడదు, మొత్తం చేయాలి. నిద్ర కాదు, మేల్కోవాలి. ముఖం కడుకురాపో. నీలం రాజు గారు, హాయ్ హాయ్. కడప అబ్బాయి, లాస్ట్ బెంచ్ చూడు. ఎప్పుడు లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్సే ముందుంటారు జీవితంలో. అవునా? నిజం నాన్న అది. మా పిల్లలు కూడా అదే అంటుంటారు స్టూడెంట్స్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా మా క్లాసెస్ మేము చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా అని చెప్పేసి. ఎస్ మేడం.
Abhinav finished, Amma. I gave you 2 minutes. Still you are reading. Then last Lasya, how many questions did you read, you say? Sushmita, any doubts, Amma? Read loudly, Lasya. Then you remember. Huh? How old are Maggie and Tommy? You can sit, you can sit. Sit and sit. Aram se बैठ जाओ. Don't take tension. Marley is 11 years old. Don't let me do. Marley is 11 years old and Tommy is 13 years old. But bit loudly you say. Okay. What did Margie write in her diary? Marley wrote in her diary that Tommy had found a yearbook on 17th May 2021. The pages were yellow and lips. Madam, I've been particular and understand. And we were the very particular. Okay. Had Margie ever seen book before? No, Marley had never seen it. Next. Had Margie, what things about the book did she find strange? Marley found that the book is very funny and straight. When she turned pages, the words remained static. Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was 1 kilometer house. She had no classmates. She acted with a lot in front of mechanical teacher and learned lessons. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy used to learn geography, history and arithmetic. Very good. I would not throw it away. Who said these words? Tommy says these words. Who says these words? What does it refer to? Huh? What is it? It refers to the book. Is it it? Strike off and then you write here. Then it will understand. Next, what is the beginning compared with by the speak? You need to learn. Learn it. Fast. You should finish English portion today. Yes. మీ అందరికన్నా లాస్ట్ కూర్చున్న అమ్మాయి ఎస్ ఇఫ్ యూ టెల్ ద నేమ్ ఐ కెన్ కాల్ విత్ నేమ్ కడప అబ్బాయి సుష్మిత ఈజ్ గుడ్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ డౌట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఏం లేవన్నది ఐ థింక్ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వట్లేదు అందుకని తెలియట్లేదు సుష్మిత ఏమి డౌట్స్ లేదంటుంది సుష్మిత అని క్వశ్చన్స్ అడగండి మేడం అంటున్నారు ఇట్స్ ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ టైమ్ నా ఫస్ట్ యూ డూ ద రివిజన్ ఓకే ఆల్ వన్స్ ఇఫ్ యూ రివైజ్ ఇట్ whenever you write the exam amma first you need to revise it revision is most important okay suppose you studied 1 week ago okay your brain will definitely forget at least 20% 1 week ago means recent days at least 1 or 2 days before if you read then your brain will forget 5% like that but today before exam once
The important questions, when you revise it, 100% you will perform in the exam. Revision is most important. See, knowing the question is different, but writing perfectly, whatever the points are there, fully is writing is important. Na? So, you should do the revision only, okay, properly. Why do I take your time by asking? I know, right, how you read. వస్తలేదండి. Outline of Telangana. Who knows some? If anyone knows, please help to Sindhuja. You don't know? I think Dikshita used to know this. Dikshita and Shravita. Yes. They used to draw the outline of Telangana. No, not like this, Amma. Like this only in the big size. They have the Telangana outline. By seeing I can draw, but without I cannot draw. Sindhuja. Once get the sir mobile, okay, we will see. Sir went outside or? Sir is not there, I think. Once take my mobile and come. It's there up in the first floor. Tommy says please work. Good morning, twins. Good morning. Why are you late today? Yes, good. Next, in English, that completed letter to God. Yes, please. Amma? When sir comes, you ask. No, it is not getting Wi-Fi. Yeah. Prithvi. This question, binary fission in amoeba will get up. Okay. You know? When you get it, can you draw it without seeing? Huh? This is also important. Okay? Reproductive system. Parts you did not write. Learn the parts also. Check it once. Learn parts. Parts of a computer. Magic words. You learn Abhinav. Don't waste time. Animals. Lion, dog, tiger, horse, zebra.
Uses of water. Cooking, drinking, washing, eating, bathing. Say the natural things. By seeing you can write. Cricket. Goa. Telangana. Hyderabad. Tennis. Sania Mirza. Magic words. Punjab. Uttar Pradesh. Kerala. Assam. Tamil Nadu. West Bengal. Gujarat. We should dash our teeth after every meal. Dash makes doors and windows. We wear dash in the school. Dash is the longest valley in India. What are the two main sources of food? Plants and animals are the two main sources of food. What is the skeletal system? The framework of both is called skeletal system. What is capital of India? New Delhi is the capital of India. What is a valley? The valley is a lowland area between hills and mountains. Yes. Scissors. Tailor. Screwdriver. Carpenter. Screwdriver. Electrician. Pipe wrench. Plumber. As black as? It is not pool. Coal. Yes, Amma. As light as? Farmer. FATHER. It is not farmer, Amma. Feather. Learn neatly. Learn spellings neatly. In chemistry, which subject they have started, Amma? Chemistry, the chemical reactions. First activities are complete out. Your revisions are over? Diagrams labeling and this cycles. Already I wrote this. Yes, yes. You wrote this all cycles already, no? Topic skeletal equation of the complete. No. CO2 play a vital role in plant life process. Comment. Carbon dioxide present in the air absorbs by the plant to form carbohydrates and to form glucose, etc. Air contains 0.3% to 0.4% of carbon dioxide. Now this plants will use this carbon dioxide gas and prepare their own food. Very good. Next. Blue color only, no? This one you wrote already test now. Solid waste, organic matter, fertility, everything you wrote already. You got revision, right? All now you revised. Any questions are left over? No? Okay. All important questions I learned. Okay. All the best. And some questions I You are getting that questions only. Sure.
Huh? In physics also I get that like on. That's why. Okay, don't leave any question. Huh? Okay, if you don't know, you just go through the question twice or thrice. Then you can attempt that in your own version. Okay, don't leave any question, because if you attempt it, you may get 1 mark or 2 marks. If you leave it, nobody will give you. Okay. Yes. Yeah. All the best. That's it. Okay. English is You should bring all the textbooks. Don't leave any textbooks at home. Okay, I may take 2 subjects sometimes. Based on your syllabus, I will take it. Okay. chemistry, You have chemistry, light and chemical equations and reactions. tomorrow we will do in that 20 minutes chemistry, 20 minutes physics we will do. Like that we will balance it. Oh my God. Oh my God. Huh? Washroom. Huh. Yes, you can go. Yes, Varshita. Yes, Nana. Vishnu, during a flood, the land gets submerged under. Road transport is economical for dash distances. During the Quit India movement, Gandhiji gave the mantra. Dayanand Saraswati founded the dash Samaj. The Economic and Social Council has dash members. Means of communication. Telephone, book, magazine, newspaper, letters. Get a phone from sir. I will draw the Telangana map and give. Yes, last sir. Phone amma. It is. Yes, last sir. Why is it right to call the dark phase of photosynthesis as light independent phase? Reactions that occur when it is dark at night. Second one, it only react dependent on light. Hence we call the dark. Paris. Phase. Dark phase. Dependent on phase. Why is it necessary to de-starch a plant before performing any experiment on photosynthesis? మనము మామూలుగా ఈ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే వెదర్ స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక 3 days లోపల పెట్టాము, అవునా? అంటే అలా పెట్టడం వల్ల డీస్టార్చ్ అయిపోతుంది.
ఎందుకు అలా చేస్తున్నాము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు? సే ద ఆన్సర్. Necessary to restart a plant before performing any experiment on photosynthesis. Because if starch is present they interfere with the See here, this one. result See. of the photosynthesis experiment. Okay, good. So that's it. Hi NRTS Gamer 1K. Hi. Thank you so much, new subscriber. Thank you so much. Give likes. Follow our videos. I will be posting at least one video every day. అమ్మా ఇక్కడ లాస్య మెయిన్ why it is not possible to demonstrate respiration in green plants kept in sunlight. సన్లైట్లో పెట్టినప్పుడు మనము ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ మామూలుగా ప్లాంట్స్ రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి, అవునా? సో మనం ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని చేయలేము. ఎందుకు అని అంటేనా సన్లైట్లో ఉన్నప్పుడు CO2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఫోటోసింథసిస్లో CO2 మనకి అవసరం కదా. సో అందుకని మనం రెస్పిరేషన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో ఎప్పుడూ కూడా డార్క్ రూమ్లోనే చేయాలి, ఓకేనా? డార్క్ రూమ్లో చేస్తేనే మనకి ఈ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి రిజల్ట్స్ అనేటివి మంచిగా వస్తాయి. ఇప్పుడు సన్లైట్లో ఉన్నప్పుడు సరౌండింగ్స్లో CO2 ఉంటుంది కదా, అలా అని కాదు. ఇప్పుడు మనకి CO2 ఆల్రెడీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, ఓకే? మీకు సన్లైట్ పడగానే ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ప్లాంట్లో ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఓకే? స్టోర్ చేసుకుంటాయి కదా మొక్కలు CO2ని, వాటర్ని, అన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకుంటాయి. కానీ సన్లైట్ మాత్రం సన్లైట్లో ఉన్నప్పుడే చేస్తాయి, సన్లైట్ని స్టోర్ చేసుకోలేదు. అర్థమైందా పాయింట్? సన్లైట్ని మొక్కలు స్టోర్ చేసుకోలేదు, కానీ CO2ని స్టోర్ చేసుకుంటున్న నైట్ టైం. ఇప్పుడు డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, పస్క్యూటా, ఇవి ఏం చేస్తాయి, నైట్ టైం CO2ని తీసేసుకొని ఉంచుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే డే టైం సన్లైట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు స్టార్చ్ ప్రిపరేషన్, ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతాయి, అవునా? కాబట్టి మనము రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది డార్క్ రూమ్లోనే చేయాలి, సన్లైట్లో ఉన్నప్పుడు చేయాలి, ఓకే? అది రీజన్. ఓకే, we must conduct an experiment on respiration in green plants in the dark room. ఇప్పుడు మనము గాలి ఇలాగా వదులుతున్నాము, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో దీన్ని రెస్పిరేషన్ అంటారు. ప్లాంట్స్లో ఎలాగ మరి? CO2 తీసుకుంటున్నాయి, ఆక్సిజన్ వదులుతున్నాయి కదా. అదే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాం, ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటున్నాం, CO2ని వదులుతున్నాం. ఆక్సిజన్ ఎవరి నుంచి వస్తుంది మనకి? ప్లాంట్స్ నుంచినే వస్తుంది. No other person is there to give the oxygen. That's why you should plant at least one tree. Okay, చేస్తే ఏం చేస్తాయో మనకి ఆక్సిజన్ని ఇస్తాయి. ప్రతి సెకండ్ కూడా మనకి ఆక్సిజన్ కావాలి. మీ చుట్టాలు లేకుంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చేటోళ్ళే, ఒక్కరు కూడా మేల్ చేసేవాళ్ళు లేరు, ఓకేనా? ఎవరైనా మేల్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటేనా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవరు? ప్లాంట్స్. గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్లాంట్స్.
ప్లాంట్స్ లేకపోతే మనము లేము. ఎందుకు? ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. మనం ఆక్సిజన్ ఒక్క 5 minutes ఇలాగ వరకు ముక్కు మూసేసామనుకో, అవర్ లైఫ్ గాన్. అవునా? చూసావా ఎంత ఇంపార్టెంట్? ఒక 5 minutes అమ్మ నాన్న అలా ఊరెళ్ళి వచ్చినా కూడా మనం ఉండగలుగుతాం. ఆక్సిజన్ లేకుండా ఉండగలుగుతాం? అసలు ఉండలేము. వి షుడ్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. వీలైతే ఒక మొక్క నాటాలి, నాటి వదిలేయడం కాదు, దాన్ని మంచిగా ప్రతిరోజు వాటరింగ్ చేయాలి, చక్కగా దాన్ని చూసుకోవాలి. మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారో అలాగ వాటిని కూడా మనము చూసుకోవాలి. ఓకే? లేదు మాకు ప్లేస్ లేదు మేడం, మేము సిటీలో ఉంటున్నాము అని అంటే ఒక పెద్ద పాట్ తెచ్చుకోండి. ఒక 100 రూపీస్ 200 రూపీస్. ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఏమంటారు బకెట్స్ ఉంటాయి వాడకూడనివి, దాంట్లో మట్టి వేసి పెట్టండి, వస్తుంది మొక్క. నాకు బంగ్లాలోనే కావాలని ఏం అడగదు మొక్క. నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా కూడా కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ సన్లైట్ ఇస్తే చాలు, మనకేమిస్తుంది? ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఓకే? సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ప్లాంట్ ట్రీస్. ఓకే? నాటుతారా ప్లాంట్స్? సమ్మర్ హాలిడేస్లో పని చేద్దామా? ఓకే? మన యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీలో మొక్కలు ఉన్నాయి మేడం అని అంటే, ఉన్నాయి, ఇంకొక మొక్క పెడదాం, ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది ఆక్సిజన్. ఓకేనా? మనమే లక్కీ కదా యూనివర్సిటీలో ఉన్నాం. మొత్తం సిటీలోకి వెళ్ళామంటే లోపల మొత్తం రోడ్లు, బ్రిడ్జ్లు, ఇల్లులు. అవునా? వేసినావా అమ్మ తెలంగాణ మ్యాప్? ఎగ్జామ్లో కూడా వేయండి, ఈజీగా వచ్చిందా? All the best. Okay. అసైన్మెంట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్, వీటి పేర్లు కూడా, ఇవి డైజెషన్లో హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట. ఇవి ఎంజైమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయన్నమాట ఫుడ్ మెటీరియల్. ఏవేవి? అమైలేజ్, పెప్సిన్, ట్రిప్సిన్, lipase, lactose, peptidases, sucroses, chemotrypsin, nucleases, nucleotidases, nucleosidases are examples of digestive enzymes. Yes. నమస్తే డియర్ వ్యూవర్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇక్కడ 2 members అయితే ఉన్నారు ఆన్లైన్లో. మనది వచ్చేసి మణిద్వీపం వ్లాగ్స్, హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా వీడియోస్ అనేటివి అయితే మన వ్లాగ్స్లో అయితే వస్తుంటాయి, వ్లాగ్స్ రూపంలో. హియర్ వినాయక్, నమస్తే అండి, హాయ్. అక్కడ పక్కాయి కూడా లైన్లో ఉన్నాడు. ఓమర్నాచల్, ఒక మొక్కను నాటవలసిందిగా చెప్పండి మేడం, చెట్టు లేనిదే బ్రతికలేదు. నిజంగా అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డెఫినెట్గా మన ఛానల్లో మెయిన్గా వచ్చేసి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, యాజ్ ఎ బయో స్టూడెంట్, నేను ఒక బయో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కాదు, లెక్చరర్ని. బట్ ఏంటి అని అంటే, నాకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఫుడ్ విషయం పరంగా అప్పుడప్పుడు నేను
ఫుడ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్. నాకు యాక్చువల్గా అంత టైం ఉండదు, బట్ అయితే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఏదైనా ఒక మంచి విషయాన్ని షేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి కొన్ని ఛానల్స్ని చూసి నేను కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి, అంటే ఇలాగా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా అనే ఉద్దేశం మీద నేను కూడా ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్. బట్ అయితే నాకు ఉన్నటువంటి బిజీ స్కెడ్యూల్లో నేను ఎప్పుడూ కూడా దాని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేదు. ఈ మధ్య కొన్ని ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్గా మన ఛానల్ పేరు మీరు చూసే ఉంటారు, మణిద్వీపం. ఇంటి పేరు కూడా మణిద్వీపం అనమాట. సో ఈ మణిద్వీపంలో ఏంటంటే వ్లాగ్స్ రూపంలో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా డైలీ వ్లాగ్స్ కావచ్చు, కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినటువంటి విషయాలను మీతో పంచుకుంటూ ఉంటానన్నమాట. సో ప్లాంటింగ్కి సంబంధించి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఇప్పటి వరకు అయితే హెల్త్కి సంబంధించి ఫుడ్ విషయం పరంగా అయితే కొంచెం రిలేటెడ్గా నేను మాట్లాడుతుంటాను. యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే అప్పుడప్పుడు డైలీ వ్లాగ్స్ పెడుతున్నాను. సో ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు కొన్ని వీడియోస్, కొంచెం మోటివేషనల్ వీడియోస్ రూపంలో కూడా పెడుతుంటాను. సో డెఫినెట్లీ మీలో కూడా కొంచెం లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ వస్తుంది అని అయితే అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా పిల్లలకి మొక్కలు పెంచాలి అనే విషయాన్ని అయితే కన్వే చేయాలి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మనకి ఒక్క సెకండ్ కూడా మనం ఆక్సిజన్ లేకుండా మనము బతకలేకపోతున్నాము. అలాంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏమంటారు, ఇంతగా సమ్మర్ ఈ 50 degrees ఆల్మోస్ట్, కడప అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఎండలు. మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా మొక్కల్ని నాటాలి అని పిల్లలకి ఒకటి కన్వే చేయగలిగితే ఏమైపోతుందంటే ఇప్పుడు సిటీల్లో యాక్చువల్గా ఈ సివిలైజేషన్ మొత్తం, ఈ బిల్డింగ్లు కట్టడం కావచ్చు, దీనివల్ల ఉన్న మొక్కల్నే మనం నరికేసుకుంటున్నాము. సో ఇది చాలా చెప్పాలంటే తీయడంలో అర్థం ఉంది, బట్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని నాటి మనం ఒక మొక్కని చూసుకోగలిగినప్పుడే మనకి మంచి జరుగుతుంది అనేది అయితే నా ఉద్దేశము. సో డెఫినెట్గా పిల్లలకైతే చెప్తుంటాను నేను అప్పుడప్పుడు. మన ఇంట్లో కూడా చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి. రీసెంట్గా మొక్కల వీడియో కూడా పెట్టాను కదా. సో అంతకుముందు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఉన్న ఇంట్లో చాలా మొక్కలు ఉండేటివి అనమాట. మామిడి చెట్టు కావచ్చు, వేప చెట్టు, జామ చెట్టు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్లేస్ అంతా కూడా మొక్కలు ఉండేటివి. బట్ దాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటేనా, డ్యూ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్. సో పైన గార్డెనింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఫ్యూచర్ మన బ్లాగ్స్లో గార్డెనింగ్ వీడియోస్ కూడా వస్తుంటాయి. బట్ ఇప్పుడే పర్టికులర్గా అని చెప్పను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ వెకేషన్ కింద పిల్లలకి కొన్ని రోజులైతే హాలిడేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి, అందుకని చెప్పేసి ఒక 1 వీక్ పాటు అయితే హాలిడేస్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. బట్ నో పర్టికులర్ టైము, ఎందుకంటే మనం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాము అంటే మళ్ళీ మొక్కలు పాపం వాటరింగ్ చేయడము ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో దానివల్ల వచ్చిన తర్వాత గార్డెనింగ్ వీడియోస్ కూడా వస్తుంటాయి మన వ్లాగ్స్లో. సో డెఫినెట్గా చూస్తుండండి. కీప్ వాచింగ్ మణిద్వీపం వ్లాగ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఐ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. ఎస్, ఇక్కడైతే రిప్లై ఏం రావట్లేదు. ఎస్, సే హాయ్ టు అవర్ వ్యూవర్స్. షణ్ముఖ ఏంటిది? ఈ నా చిన్న కొడుకు షణ్ముఖ. సే హాయ్. ఓ మరి నా చలాసే. ఓ ఓ చెప్పవా? చెప్పవా? అయితే నీ వీడియోస్ చూడరు, అయితే మరి నువ్వు జ్యూసులు చేస్తుంటావు కదా, హాయ్ అంటావు కదా, అవి చూడరు ఇంకా. మరైతే నీ వీడియోస్ ఏం చూడరంట. అది అక్కడ చూడు, కడప అబ్బాయి ఇక్కడ తప్పకుండా చూస్తామంటున్నావు. నువ్వు అట్లా హాయ్ చెప్పలేదనుకో చూడరు, ఏం చూడరు. నువ్వేమేమి జ్యూసులు చేస్తావు చెప్పు.
మన వ్యూవర్స్ చెప్పు, ఏమేమి జ్యూసెస్ చేస్తావు నువ్వు? మ్యాంగో, ఇంకా మ్యాంగో, ఓకే, ఇంకా సొరకాయ, ఇంకా క్యారెట్, ఇంకా బీట్రూట్, ఇంకా చాలా జ్యూస్ చేస్తారండి మా అబ్బాయి. క్యారెట్ జ్యూస్ తాగుతాడు రోజు, బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగుతాడు, సొరకాయ జ్యూస్ తాగుతాడు. మీరు కూడా చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వండి. మ్యాంగో జ్యూస్ కూడా, మ్యాంగోస్ అంటే చాలా ఇష్టం షణ్ముఖకి. మ్యాంగో జ్యూస్ కూడా తాగుతాడు. ఇంకా సొరకాయ, ఓకే. బీరకాయ, అప్పుడప్పుడు బీరకాయ జ్యూస్ కూడా తాగుతాడు. అందుకే నీకు ఎంత బలం ఉంది షణ్ముఖ? అమ్మో, చూసారా ఎంత బలంగా ఉన్నాడో షణ్ముఖ. మంచి హెల్తీ జ్యూసెస్ తాగుతాడు మార్నింగ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు ట్యూషన్ అవ్వగానే ఇంకా మొత్తం జ్యూసులు ప్రిపేర్ చేస్తాడు, ఇంకా తాగుతూనే ఉంటాడు ఇంకా, కదమ్మా? అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినడు, చిప్స్ తినడు, చాక్లెట్స్ తినడు, కదమ్మా? నేను తినలేదు కదా, నో అని చెప్పు. నో నో, చూడు ప్రూఫ్ కూడా మీకు. యాక్చువల్గా చాలా మోటివేట్ చేస్తుంటాను అనమాట తనని. తినవద్దు అని చెప్పేసి అలా మోటివేషన్లోనే, అంతే. అప్పుడప్పుడు పాపం వీక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, తినేస్తుంటాడు. ఓకేనా? బాయ్ చెప్దామా ఈరోజు? బాయ్ బాయ్. ఓకే అండి, బాయ్ బాయ్.